Katika kipindi tunakuletea wasanii. What's up my guys, I go by the name Reynams. Eti nikipita kwa macho na nipimia, na kama sina pesa unguwezi nipimia. Hapa Shenster the Poet manze. Ngoma moto moto. If you wanna show some love, show some love, but don't fake it. Ida kumenya mawazo mako nani anadera shire warutani wako Vichekesho mkisongaza mahojiano moto moto, stori za wasanii pamoja na talanta za wasanii. Fiki wa kasi gani kama wapatikani wakati wa shida. Na pia kwenye kipindi utabambika, utajijenga, utaelimika, utakuza talanta yako. My name is Rebecca Mutie, I'm a model and I'm Afri Kenya. I'm a student. Napenda kusikiza kipindi cha Bonga na Katoni kila Jumatatu kuanzia saa 9 mpaka saa 10. Kumbuka ni kwenye Bonga na Katoni ndani ya TAS TV kuanzia saa 9 hadi saa 10 kila siku ya Jumatatu. This is Bonga na Katoni in TAS TV. Karibuni. Okay, mambo vipi? Karibuni sana kwenye Bonga na Katoni, ikiwa leo ni Jumatatu tarehe 12 mwezi wa pili mwaka 2024. Mtazamaji, nilikuwa nishawaeleza pale nikawaambia kwamba leo the show it is going to be different, manake ninajua ya kwamba ni msimu wa wale watu ambao wanapendana sana. Ni ule msimu ambao nyinyi nyote mnapendana. Sasa leo sikuamua kufanya bonga, niliamua kufanya kitu kingine tofauti hapa, lakini hii inaitwa Valentines, manake tunaelekea Valentines. Sasa nimeamua kufanya Valentine show, na leo hii katika studio yetu niko nao wageni ambao ni wawili. Ningependa nikaweze kuwapea pia fursa wakaweze kutusalimia, watuambie wao ni akina nani na pia wametokea pande gani mwa Kenya. Lakini kabla sijafika pale, ningependa kukurai kwamba unaweza kusubscribe to our channel, that is TAS TV official pale YouTube. Subscribe, you like, you comment na uniambie show iko namna gani. Alafu pia kama kuna swali lolote ambalo ungependa kujua concerning Valentines, unaweza kunitumia harafu niambie naitwa fulani wa fulani kutoka eneo fulani, tafadhali swali langu ni hili na hili hapa hivi. Manake wale ambao niko nao hapa wako na ujuzi wa hali ya juu, wanadili na mambo na relationship, yani mambo ni mengi sana, mambo na mapenzi yale ambao kimeanza kukuramba saa hizi. Sasa unajua ukitoka katika hii show utakuwa na kitu ambacho utakuwa unasema oh, na nilikuwa naona relationship yangu inaenda vibaya lakini sasa nishasoma. Yani in short utakuwa ukisoma jambo fulani pale. Na pia katika show yetu huwa na wish watu happy birthday, na kama kuna mmoja pale unataka kuwish, tafadhali unaweza kunitumia arafa pale. Kuna mmoja hapa alikuwa shanitumia, anaitwa Emmanuel Muma, akaniambia kuna birthday pale. Kwa hivyo Emmanuel, popote ulipo tunakuwish happy birthday. Sasa sitaki kuharibu muda, nataka ukae kitako na ukaweza kusikiza kile kitu ambacho utakuwa ukiambiwa. Yani topic ni all about love, manake kesho kutwa tunaingia pale. Sawa sawa. Sasa ningependa tukaweza kuanza kutoka hapa hivi, tuambie jina lako, wewe ni nani na umetokea pande gani mwa Kenya. Twende kazi. Habari zenu nyote. Nimesikia Kiswahili ndio inatangazwa huku, lakini mtaniruhusu nichanganye kidogo. Unaweza changanya pia, inaruhusiwa mtu kuchanganya, usiwe na bugdha. Thank you. Well, my name is Faith Wamburo. I come from Gatundu. A youth advocate. I'm the vice president in Yach and also the adolescent champion coordinator in Kiambu County. Labda kidogo situelezee Yach labda ni nini kwa wale wote ambao wangependa pia kufahamu. Yach ni symbol ambazo zimesimamia Youth Advisory Champions for Health. Yach is a CBO. The organization is a CBO and also it is a youth-led organization, kumaanisha mayouth ndio wanatawala pale. Lakini pia tunahusisha pia AYPs, that is adolescents and young people. Ndio. Asante sana, wacha tuende kwako pia. Hi guys, my name is Dismas Iredi, also known as DC. Mimi ni mzaliwa pale Nairobi,
lakini pale ushagoa magishagi Mhm. Karatina Naam. na mimi ni mkaji wa Patika. Naam. Yes. Karibu sana. Na kabla tujaenda mbali, ningependa ukaweze kuintroduce mada ya leo. Nilikuwa nimeambia watu ni Valentines ndio tunaongelea. DC kwa sekunde 3 tu, ningependa ukaweze kuelezea watu Valentine ni nini, tukiendelea mbele. Mwanzo kabisa lazima tuelewe, we need to understand where this Valentine came from. Naam. And people don't know that Valentine came from way back. Naam. And I'm a Catholic. Yes. So the upper history in terms of the Catholic or the Roman Catholic, and Valentine started way back with Saint. We normally have Saint Valentine. Na huyu Saint Valentine was a martyr. Okay. Who was killed on 14th Feb. Way back. And sasa hiyo Valentine ilianzia kutoka hapo because he was killed. Sasa hiyo mapenzi kakwa, but there's always not that good history about it because that particular day kulikuwa na wengi. There are so many martyrs by the same Valentine. So there's always not that clear info about that. Naam. But now comes to the romance part of it ambayo tunaona sasa hivi. Is that it is believed that the birds, Naam, they normally mate during that season ya 14th February. Hapo ndipo sasa nao mapenzi ilikujia. ndio inanoga. Yes, but now again in terms people normally define Valentine kulingana na the tradition and the modern and all that culture. Yeah. So ukiniuliza mambo na Valentine kibinafsi ama kwa huyu mwingine inategemea na the understanding yake ya Valentine, but as a Roman Catholic, we normally celebrate it because he was a Christian who was killed because of Christianity. So normally show that that love. Yes, sasa kwa romance ni wakati ndege waliingiana kujuana pale. Sawa, nitakuwa nikirejea kwako muda usio kwa mrefu. Labda wewe mwenyewe, nimesikia tuna understand Valentine according to tamaduni zetu ama culture. Labda wewe mwenyewe ungependa kuambia watu nini, ama wewe unaelewa nini kuhusiana na hilo swala? Mimi nikaulizwa kuhusu Valentines, naweza sema ni kuhusu all about love. And we all know as human beings we are prone to love. It always feels good to be loved and loving another person, which is also in the Bible. As much as Valentines tunaweza define differently according to maybe culture, according maybe to your traditions and all. At the end of the day, if we talk about something like love, this is something that you're going to find everywhere. Hakuna mtu ambaye anapinga mapenzi unless kidogo kichwa haiko sawa. Ama pengine pia mwenyewe ni wicked tu na hataki mapenzi. Lakini each and everywhere you go, you'll always hear about love. And to me, Valentine's is all about love. Naam. Sasa DC, nimesikia ya kwamba ukiongea mambo na kanisa kidogo. Sasa nyinyi huwa mnapeleka kanisani, kama kesho kutwa tunaelekea hapo, nyinyi huwa mnachukulia namna gani yani? Valentine actually ni ukiangalia pale about Saint Valentine, he died because of Christianity. And it's the same way vile Yesu alivyokufa pale msalabani kwa upendo wake. Mungu akamtoa mtoto wake kwa upendo wake akafa. So it's the same way we normally use the Valentine Day to show love to everyone. But now the youth today wameongelelea Valentine sana na wakageuza ikakuwa ni ya mapenzi. But in real sense pia Valentine is all about kuonyeshana ile love that you care, and it does not matter kama ni mpenzi wako wa ndoa, but Valentine you can show Valentine to anyone. So unaweza kuonyesha mamangu mzazi. Yeah, wewe unaweza. Yes, she can be your Valentine. You can take that Valentine Day uende kwa maskini kuonyesha mapenzi. Na si mapenzi kingono. Mapenzi kumuonyesha that you really care. Lakini unajua kuna venye watu huchukulia tofauti sana. Maana kwa mfano mimi ni mtoto wa kiume, alafu wewe unajua umeolewa ama uko na boyfriend, alafu nikuletee ua before boyfriend akuletee yule wako sasa. Wewe mwenyewe utatake namna gani? Ama yeye mwenyewe akikuja umuelezee hivyo atatake namna gani? Hebu tuende ongelee hilo swala kidogo. Naweza sema you can define that in two ways. That unaweza niletea maua na nifikirie, yani I make the assumption that unanitaka ile ya kimapenzi ama kingono vile.
Lakini there is another way of defining it. I might decide to see it as friendship, because as we all have said, everyone deserves to be loved and to be loved, and if there is always ways to show how you love people. Manake nikiongelea hilo swala, juzi tumeona Nairobi msichana amegonga mwanaume kofi tu, manake alikuwa amemletea ua pale. Swala kama ile wewe mwenyewe unaweza kuzungumza namna gani? Naweza sema kwamba before umlete mtu kitu, jua kwanza your relationship with him or her. You should. So umesema tu ni surprise, mimi nakuletea tu kama surprise. Kuna shida gani? Surprise yenyewe inalingana na intention yako. Inaweza kuwa the moment umeileta mbele ya watu, there is always a way we see it, that you want me, you want us to maybe have a thing. And ndio maana huku niletea kibinafsi ukaleta kwangu, but uliamua kuleta mbele ya watu. So iko na sheria fulani mahali nafaa kuleta, unamaanisha hivyo? La, nasema tu we should know each other. You should know what I like and what I don't like. And before ufike pale unaletea mtu kitu, you must have a kind of relationship with her. Either it's platonic or the other love kind of relationship. Ndio. So before nilete maua, you should know. Ni kama uniambie unilete ugali ama kupatia mtu kama Muslim. Let me just use this example for lack of another one, and no offense. When you give a Muslim pork, ataichukulia aje? Aipendi yeye mwenyewe. Ndio. So umempatia, maybe wewe uko na intention nzuri, you just want to give her some food, him or her some food, but yeye sheria zao ama yeye mwenyewe he or she doesn't prefer it. So ili upatie mtu kitu, kwanza jua anataka nini, anapenda nini. Naam, disi tukiangalia anapenda nini, anataka nini. Unajua ni vigumu sana kuelewa mtu anapendanga nini ama yeye mwenyewe, manake wewe uko katika roho yake. Wewe umeamua tu unajua surprise uambiangi mtu unamletea nini. Lakini disi kuna swali ambalo limekuwa likiulizwa sana. Ni nani huwa anafaa kuletea mwingine maua? Manake wasichana wait sana wanaume wawaletee. Lakini wewe mwenyewe kwa mtazamo wako, wewe unaona namna gani? Ama katika kitamaduni zetu, wewe mwenyewe unaweza semaje? Now, ladies want expect we as gentlemen to walete something on that day, sivyo? Yeye nikaa kuniuliza umeenda na msichana kwa gari, yeye anafaa alipe gari. Si mwenye ako na pesa ndiye atalipa tu. When it comes to love, love is a 50-50 thing, sindo? Yes. Unanipenda na kupenda. 50%, 50%. Sisi ni kitu kimoja. So mimi nikiplan kusurprise you on your Valentine Day, as a man I also expect you as a lady, we have planned something for me. Sindo? But at the same time we don't do, as men we don't do it so that we can get it in return, pay to surprise. Hapana. So it's a 50-50 thing. I can surprise you, can surprise me. Na kwa mwenzangu hapa, I'll differ with her when vile amesema ukipelekea mtu maua lazima ujue nini anakitaka ama nini. Hapana. When I give you love, flower, haimaanishi na kupenda ile upendo ya ndoa. Sivyo? But when I give you flowers, it shows that I care about you. That is one thing. Flowers inaonyesha that you are happy. Sivyo? Ni kama tu vile mimi nitatoka hapa ninunue tu maua, niende kwa ule chokora ambaye ameketi pale, a lady, nimpatie. Unaelewa? Hapo atakuwa amefurahia sana, ataona like I'm special. Hata kama mimi ni chokora, mimi kuna mtu pale ambaye anaona mimi ni special. So I don't have to know whatever unapenda ndo nikusurprise you. So if I want to surprise you, I can surprise you anywhere. But again, si kila mtu ambaye anapenda kuonekana chenye anafanyia huku nje. Unaelewa? Hiyo ni kama vile unapata kuna wale wanaume wana prefer kuproposea bibi yake mbele ya watu wote. Like sasa hii question nimeongea sasa pale, huyu jamaa mwenye aligongwa kofi akipeleka ua, alikuwa amepeleka mbele ya watu. Wewe mwenyewe ulichukuliaje huo mtazamo? Intentions matters. So if these two people were in a relationship, msioni ubaya iko pale. Ile ubaya naona pale ni mwanamke kuzaa mwanaume, because that is bad. Yes. Huyu amekuja with a lot of love na respect pia. Na respect. Amekuletea. Hajakuja akifanya mambo yake mabaya, amekuletea ua. So hata angechukua kisha amwambie thank you.
na mwambie mimi unajua niko na mtu kando na wakae without showing any scandal. So that for me I feel that lady was so arrogant, was very rude, na hata nafaa ashikwe. Anafaa chukuliwe sheria. Unaweza chukuliaje ile swala mwanaume amegongwa na msichana juu ya ua? Ulichukuliaje wewe mwenyewe? Naweza na kusema I don't support violence in any way, either emotionally, verbally or physically. So whatever the lady did by slapping that guy is very wrong. I can never support that. But then on the other side, you have to look at, was it arrogant to this lady that umeniletea maua, and then how he did it. Alienda kneel down akampatia maua akasema will you marry me, and then maybe we knew that maybe tunajuana vizuri, ili ukuje kuniletea maua lazima uko unajua how our relationship is without being delusional. Si ni urafiki tu. Urafiki inalingana unaufanya aje. Yes. Before hata ufikie mahali ambapo unaenda kuambia mwanamke will you marry me, that means mmekuwa pamoja. Exactly. Okay. So that man wasn't stupid akipiga magoti na maua akimwambia will you marry me. That means they had something. Na huyo mwanamke kugonga mwanaume kofi, I may treat it that this woman had high expectations of that man. So he expected more from that man, but huyu mwanaume alifanya nini? Yeye ni maua tu animletea. Maybe this lady felt like huyu hata angeni surprise, hata angeniambia will you marry me, na naona kile kibahati na Diana. That's why alimpiga kofi, liona maua na unataka kunyoa na mbele ya watu tena. Mbele ya watu ili nini? Na kuna watu uko naambiwa will you marry me kwa Range Rover. Na bahasha kubwa kubwa. Bahasha kubwa kubwa. And you see again, marriage si kitu mchezo. And that's when nasikianga till death do us apart. Mimi hata naweza taka nione mwanaume amechukua mwanamke, ameenda kumpropozia Lang'ata. Ama karibu na kaburi. Will you marry me till death do us apart? Lakini unajua pia ni si mazuri. Unaona? Aone yenyewe kifo ndio hivi. Unaona? Yes. When you give me something, I have a capacity or I'm entitled to take it or leave it. So unaweza niletea maua hapa, and I can say no, I don't want them. And that won't sound, unless nilikuwa nimekuitisha, alafu kaniletea nikakwambia no, I don't want them. But if you decided to give me flowers, and I decide no, I'm not going to take them, there is nothing wrong with that. So my question is, Mr. DC, kando na flowers, hakuna kitu kingine tunaweza wapea waamini tunawapenda? Whatever I bring you surprise nayo. Ni flowers tu mnaweka katika mentality ya wasichana hata hapa zingine walienda vibaya. Kuna zile vitu ambazo msichana ukimpatia atajua nampenda. Maana kilo kama hii ameshika ya mapenzi already imetrigger love. Tangu wazungu wanasema the phenethylamine something ina trigger something hapo. Ukienda kusoma about love as a chemical reaction, utaona the way kitu kidogo ina trigger akili pale. So ukimletea hata Bible aoni mletea hata chocolate ya shilingi 5, bora ni chocolate, she's going to appreciate it. Hatuna kuna ile mapenzi chocolate. Kwa nini? Because hata the social media today have to influence. Kama saa hii because of Wednesday which is Valentine's Day, maua tunanunuanga shilingi 20. Valentine's Day itakuwa shilingi 100. Imepanda. Unaona? So hata watu wana influence. And then the social media the same thing. Utaona like mwanamke Bahati alipatia Diana gari. Huyu mwanamke hata ataona bwana yake hana kazi. But atataka na yeye atataka kwa ni expectation kubwa. But love is not supposed to be that way. Valentine is not supposed to be that way. You're not supposed to expect something big from your loved one. Even if amekuletea kitu shilingi 1, appreciate. Anakuonyesha upendo. Kuna ule ambaye hajapewa. Unaelewa? Na yes, because of your social media na hiyo maneno yote ya love ina influence akili. And you forget your Wednesday kuna ball. Ndio, kuna mechi hiyo siku. Wamesahau hiyo as a man na phone bwanangu anapenda ball. Hata usikota tumeike tuende tukawatch nini? Hiyo ball, okay? As a Christian, as a Catholic, as a Roman Catholic, kuna Ash Wednesday. If I take my girl and babe, twende misa. Atana like
unamharibia wakati. Ananipeleka mimi sasa napeleka hapa KFC. Unaona? So it's all about mentality ambao watu wako nayo pale, and that mentality pia inafaa ikuwe iangalie, because nasemanga love can be positive and can be negative. Ni ukweli. Unaweza yes. Naweza sema when it comes to love, since mmeamua to narrow down to a relationship between a boy and a girl or a lady and a man, naweza sema there is something that we call love language. Now when you ask people out here, what is your love language? Like I asked my colleague here, what is your love language? Gifts, food. I'm a chef, so food and all that. And maybe if I was asked, I would say maybe physical touch or something of the sort. Like utapata, the things differ from one person to another. And via that, I'm trying to bring in that let's stop generalizing that. Despite that a bigger percentage of women out here expect to be given things, which is very okay. Yeah. But I'd say many women, that is why I started by saying that you should know what your partner wants. If you're narrowing down to that, know what your partner wants. Anaweza kuwa anataka chenye ni kitu kikubwa hata mimi sina. Nitatoa wapi? Ni ukweli, si lazima upate, lakini you should know what. Naweza kuwa nataka gari. And maybe ili nipate hiyo gari, I'll have to know how to drive a car. I'll have to know different types of cars. Yes. Like if you just decide, if unajua napenda gari, you can't buy me a car, you can't take me to driving school, but you can involve me in talks za magari, and I will see like there's something you're trying to do. That is because you're considering me. See, I always say there is always a way of doing things, even with having even the little things like knowledge, resources and everything. So know what your partner wants. If you can't afford it, pelekana na kitu yenye maybe you can afford, or even you can talk to her or him. It is that simple. Tuache kucomplicate that I want this, I don't want this. Sijui wasichana kidogo nini. Pia sisi tunaweza amua tuseme pia wanaume kidogo nini. Because in the Bible it says that a man should provide. If I follow Christianity, a man should provide. And a woman is not to provide, it's to submit. And if you're not providing to me, then how will I submit? What am I submitting to? So let's know what I want, and I should know what you want. And via that, it's that simple. That is love. Yeah. Kuna swali ambalo DC nilikuwa nimeulizwa na watu sana. Wakati ambapo jamaa sasa anajiingiza katika mahusiano, ama mtoto wa kike anajiingiza katika mahusiano, ni nini haswa anafaa kuangalianga? Manake wengine huangalia sura wenyewe. Ni ushauri upi unaweza kumpea? So wale ambao wanaingia kwa relationship, one thing, love is a beautiful thing. And even the Bible, if you read First Corinthians chapter 6 verse 14, it says that do everything in love. Yes. So wakati ambao unaingia in love, men normally do everything in order to get that. Tunafanya kabisa, hiyo nao ni ukweli. Tunajitahidi sana. And I'll advise men, before you go for a lady, one, you yourself, you need to be understanding. Two, you need to be loving. Yes. You need to be caring. You need to get a wife who is going to understand you the way you understand her. And you need to get a wife mwenye akona brains, akona akili. Yes. Yeah. Yes. So usichukue mtu ambaye, you can take a beautiful lady, but she can't understand you, she doesn't care about you. But mukiingia kwa relationship, it's good understanding, love, trust each other, and furthermore respect each other. A lady is supposed to be respected, and a man again is supposed to be respected. So hii maneno nasema kuangalia sura, yes ni sawa, angalia sura, angalia taste yako, but at the same time angalia mtu ambaye unataka kuishi naye milele na milele. Yeah. Unaweza kuongelea nini wakati ambapo msichana anaangalia mtoto wa kiume pale? Anafaa kuangalia nini haswa? Naweza sema I'll always say that my perspective is not your perspective, or it might not be. Mimi naweza kuwa naangalia sura na niamue nataka hii sura for the rest of my life, sorry. So watu wanaweza kula hiyo sura? No,
No, inaweza kuwa mimi naweza jitafutia chakula. Like I have to know what I need from you. Nataka nini kwako? What do I want from a man? Do I want a handsome man? I'll go for that. Nasemanga hii life haina manual. If you just have to know what you want. Do you want a man who can provide? Go for that. Do you want a man mwenye ako 60 years? Go for that in case uko 50. Do you want a man who is handsome? Do you want a man who is akona mwili nzuri? Do you want a man who is an introvert? Do you want a man who is an extrovert and vice versa? Go for that. Siwezi sema ati I'll tell you go for this and this. I'll tell you go for what you want, and then after knowing what you want you have to weigh process hii. If nitamua niangalie tu sura na sitaangalia mfuko yake ama sitaangalia how he thinks, sijui kama naweza songa naye kwa maisha, then I have to see the other side of it, the negative side of it. Na ni ati naweza kuwa ni mimi nitakuwa nafanya kazi, I'll be providing to him, I'll be doing this and this and this and this. Am I okay with it? If I'm not okay with it, then I look for something that I want. When we look at the issue of years, age, unaweza kushauri mtu ya kwamba awe mtu mkubwa kumuliko? Sana sana kama wewe ni mvulana unapata umeoa mtu akona miaka 70 pale, although tunaona katika mitandao, unaweza kushauri mtu afanye hivyo ama pale ambapo roho iko peace wewe tu enda pale? Kuna mwimbi ambaye alisema mapenzi hayana mwenyewe. Unaweza penda kijana hata mzee. But it's very weird kwa kijana akioa mwanamke ambaye ni mzee kimiaka. In terms of psychology ya pale kwa nyumba, kuna vile mwanamke anazeeka sana kuliko mwanaume, si ni kweli? In terms of kuzeeka kivipi? Mwili, in terms of brains. Ukiwa mwanaume uchukue mwanamke mzee kukuliko atakukalia. So she won't respect you. Itafika mahali ambapo she won't respect. Kwanza ifike mahali ambapo she's even earning more than you. Unaona? Itafika mahali you as a man of the house hautakuwa simba, utakuwa paka. Na bibi atakuwa simba. Na in order to avoid that, na vile amesema kwa Biblia imesema ladies should be submissive, si ni kweli? So in order ndio asubmit vizuri, lazima pia age ikue. At least have a difference. Sijui napi iliandikwa a lady should be younger than the man, I don't know. But in order kukue na hiyo respect na kuonyeshana mwanaume ndiye jogoo kwa ile nyumba, at least pia miaka, a lady should be around 5 years, a difference of 5 years. A maximum of 5 years. Or minimum of 5 years, yes. Kabla hatujaenda katika mapumziko pale, sijui kama kuna kitu naweza kuongezea katika hilo swali. I can say kama venye tu amesema mapenzi hayana miaka, hayana barriers, hayana like mapenzi, love is love. You don't have to consider anything. But I'll say that kuna watu ambao wako kwa ndoa ama wako kwa mapenzi na kuna age difference kubwa. Especially when you find that there is a woman who is older than the man, and actually that woman is even earning more than the man wako. So I won't say that it doesn't work, it does at some point. But I'll say for age difference ya wanawake, especially as young people, I'd say that if I'm 20 years and kuna mbaba ananitaka and he's 60 years, kidogo kuna mwingine anatumia mwingine. Ama wanatumiana, and it doesn't make sense because this man has lived like a lot of many years. Miaka 50, there is an age difference ya around 40 years. Huyo mtu designer na reason na the way na wewe venye una reason hamuendani kabisa. Yeye goals zake ni kama yeye anataka kununua shamba, anataka kutafuta njia yake after retire, how is going to be earning money. But then kupelekwa KFC. Wewe unataka kupelekwa KFC, wewe unataka mtu andamana na wewe kwenda kucheza zinaitwa nini zile balls, unataka sijui muende na like kidogo hamtaendana at all. So when you kuna moja na force. Yes, exactly. But it doesn't last for long. So I'd say if you're looking for love,
look for someone that is flexible na chenye unafanya wewe mwenyewe na chenye yeye anafanya. Age kidogo hamwezi enda 20 na 60 years. Your goals are different, your perspectives are different, and your experience also it's very different. Yeah. Tukirejea tutakuwa tukizingatia mambo mengi sana, lakini nataka tu uguzie kidogo Mr. DC kabla hatujaenda katika mapumziko mafupi. Most of the times sisi kama wanaume huwa tunajitolea sana kuonyesha kwamba mtoto wa kike anafurahia sana. Hadi sisi ndio watu tunawaproposia. Why is it hard nyinyi watoto wa kike nini kutuproposia sisi? Guzia tu kidogo, maana tukirejea tutakuwa tukidiscuss hiyo swali. Yani wewe mbona huwa mnaonanga hadi sana nyinyi kutuproposia? I'd say kitu ya kwanza inalingana na the society that you are in. We've seen women who have proposed to men na it didn't go well at all. But ya mwanaume kuproposia mwanamke iko juu, and it's because we are kidogo akue juu. One now marrying you, I'm the one now loving you, and the man is the one who's supposed to love and the lady to serve. So I'd say inalingana pia na society that you are in. If I'm in a society where I'm going to propose and it won't work, then I won't. Ni kama nikupate mwanaume akifika bibi yake akiwa we talk the reality. Men are the ones who are supposed to be there for their ladies, to show them love and to show them that they care. But that does not mean, again, on the other end, a lady cannot do the same whatever the man is doing. So it's a 50-50 thing, as I said, tukianza. Yes. Wow, shukrani sana. Kwa wale wote ambao wanaendelea kututazama pale, tunaendelea na kuzungumzia masuala na Valentines. Najua sasa imewadia pale na inanukia kwa umbali, na hapa kwenye studio tuko na wataalamu ambao wanafahamu zaidi kuhusiana na masuala na relationship, mapenzi, mambo kama hayo. Kwa hivyo unaweza kutuma arafa ya kwako ukatuambia swali lako ni gani, na pia unatupata ukiwa pande gani mwa Kenya, na nini kitu gani ambacho wewe mwenyewe ungependa ukaweze kuuliza. Manake hapa chochote ambacho utakuwa ukiuliza utakuwa pia wewe mwenyewe ukijibiwa pale. Kwa hivyo ni muhimu sana ukaweza kutuma arafa ya kwako pale ukiwakilisha eneo lako pale, na pia kumbuka to subscribe to our channel. Ukienda pale YouTube Tast TV official pale inakuwa tamu tena sana, so you can subscribe, you can like, you can comment. Ndio vipindi kama hivi vikitoka pale inakuanga, yani ni muhimu sana wewe mwenyewe kuvipata. Lakini kabla sijachukua mapumziko mafupi, naambia niko na dakika kadhaa hivi niendelee kidogo. Sasa Valentines, Mr. DC, mbona wengi prefer ziwe outdoors, isikue tu hapo ndani? It's good to change the environment. Tumezoea kukula kwa nyumba, so wakati ambapo nakupeleka pale nje ukale, we are eating something different. And we are going to get an experience away from home. A very good experience away from home that is going to enhance my lady's experience. Atona like huyu alinitoa kwa nyumba akanipeleka mahali tukala kisha tukarudi kwa nyumba. So it's always good to change the environment. And yeah. Wow. Shukrani sana kwa maoni yako. Sasa tunachukua mapumziko mafupi. Shikilia hapo, maana tukirejea nitakuwa nikizama kwako. Lakini kwa sasa ningependa tukaweze kuchukua mapumziko mafupi, lakini tukirejea tutakuwa tukimaliza. Kwa hivyo tuma arafa ya kwako pale, itakuwa muhimu tena sana. What's your name? My name is Kevin Kakum. Kitui Francis. Kenya Institute of Mass Communication. Kenya Institute of Mass Communication. What did you learn while at Tast TV? Improvement of mass communication skills. Camera operations, video editing, and improved my skills in graphic design. Would you recommend anyone? Yes, nilikuwa hapa Tast, skills zangu zili improve on communication with fellow co-workers and teamwork when doing certain projects. Yes, new skills in photography, communication. I have built more in communications through interaction with other colleagues or people outside there. On a scale of 1 to 10, how would you rate your attachment at Tast TV? 7. 8. Generally, what would you say about Tast TV? Wow, it's amazing being here. I think this is the best place to be. Yeah.
Katika kipindi tunakuletea wasanii. What's up my guys? I go by the name Brainams. Eti nikipita kwa macho na nipimia, na kama sina pesa unguwezi nipimia, hapa Shenster the Poet manze. Ngoma moto moto. If you wanna show some love, show some love, but don't fake it. Hey, ndakumenya mawazo mako, nani anedera shire, utani wako. Vichekesho mkisongaza, mahojiano moto moto, stori za wasanii pamoja na talanta za wasanii. Fiki wa kasi gani kama wapatikani wakati wa shida. Na pia kwenye kipindi utabambika, utajijenga, utaelimika. Napenda kusikiza kipindi cha Bonga na Katoni kila Jumatatu kuanzia saa 9 mpaka saa 10. Kumbuka ni kwenye Bonga na Katoni ndani ya TAS TV kuanzia saa 9 hadi saa 10 kila siku ya Jumatatu. This is Bonga na Katoni in TAS TV. Karibuni. What's your name? My name is Kevin Kakum. Kitui Francis. From which school? Kenya Institute of Mass Communication. Kenya Institute of Mass Communication. What did you learn while at TAS TV? Improvement of my skills in graphics, such as motion graphics, video editing, photography, also communication skills. Camera operations, video editing, and improved my skills in graphic design. Would you recommend anyone? Yes, nilikuwa hapa TAS, skills zangu zili improve on communication, fellow co-workers, and teamwork when doing certain projects. Yes, new skills in photography. Communication, I have built more in communications through interaction with other colleagues or people outside there. On a scale of 1 to 10, how would you rate your attachment at TAS TV? 7. 8. Generally, what will you say about TAS TV? Wow, it's amazing being here. I think this is the best place to be. Yeah. Welcome to TAS Media Institute, the home of undiscovered talents. You will be trained by professionals who have a passion in what they do. Do not be left behind. Enroll now and become a pioneer of TAS Media Institute. We are located at Neema Plaza, 2nd floor along Kenyatta Highway in Thika Town. Life can sometimes take unexpected turns, and this family story is no exception. When a gas explosion completely changed the course of their living, Mr. Joseph Lual and his family have been forced to face unimaginable hardships. But even in this phase of adversity, they have managed to persevere with so much resilience. And as the saying goes, adversity introduces you to yourself. Let's get the story of Mr. Joseph and his family. So welcome to the first episode of Brain Busters. My name is Mwangi Dominic. Lotko barabara ya MKU. Tunauliza maswali tatanishi. At TAS Media Institute, we let you discover your talent.
Na karibu tena mpenzi mtazamaji, kumbuka tunaendelea na mada yetu hapa hivi, tunaongelea kuhusu masuala na relationship au mahusiano pale, manake sasa najua tunaelekea msimu wa Valentine. Ni siku moja tu imesalia tu tukaweze kuzama pale ndani, na sijui swala lako ni gani ambalo ungependa kuuliza, na ni wapi ambapo unawakilisha, na ni lipi ambalo ungependa kuambia kwa wale wote ambao wana date. Na kabla sijaenda katika swali lingine, nilikuwa nimeuliza mbona nyinyi watoto wa kike mna prefer sana kupelekwa out badala ikuwe tu ndani? Si nikuletea tu maua iishe tu kwa nyumba. Naweza sema ukiwa hapo nje there is a lot to experience ukiwa nje kuliko ukiwa kwa nyumba. If you choose an outdoor picnic or Valentine thing, there's a lot. Unaweza choose vitu mingi sana. Unaweza amua kwenda kwa game park, unaweza amua kwenda Uhuru Park, unaweza amua kwenda kwa hoteli, itakuwa bado outdoor. But ukisema tukuje kwa nyumba, though kuna wale ambao wanapenda hivyo, there are those who prefer that way for their own reasons. Either hawataki kuonekana, either they are introverts or something of the sort. But I'd always say that ukiwa hapo nje, there's a lot to experience, especially if you're with a loved one. Yeah. Ni wakati upi ambao unafaa zaidi kuambia mtu I love you? When you feel like saying so. Tunaweza date siku mbili na nikuambia I love you nikuoe? I love you naweza niambia, lakini kunioa kidogo shida. You love na marriage two different things. Naweza pigia mamangu saa hii na nimwambie I love you and it will be okay. And why did I say so? Because I felt like naweza sema hivyo. Kuna mtu ambaye nitamuona yenyewe hatuwezi sikizana, pengine namchukia because it is part of life, hatred or not liking someone, but when you feel like you want to say it, iseme. Unaweza zungumziaje hilo swala? Kuambia mtu I love you. Hii ni ile ya mapenzi sasa. Ile ya mapenzi kabisa. Hiyo nimeweza kuambia anytime. Okay? But again, ikifikia wale pakati ambapo I want to marry you, it's something different, because when I want to marry you, it means I want to have you for the rest of my life. And that means I'm comfortable and I'm ready to work with you in the red carpet towards the success of our relationship. So that is something, and that's what normally see mwanamke hadi akilia. Yeah. Lakini sasa hii kali inakuanga ni ukweli ama ni uongo? Maana wengine wanasema ni kama criteria tu ya kujipretend. Hiyo inakuanga ni ukweli ama ni uongo? Kuna emotions, because if I come and tell you that I want to marry you na tumekuwa tukiishi na wewe, it means that I want to take you to the next level of our relationship. And for a lady, she normally feels that enyewe nimemuingia ndani kabisa. To an extent hataki kuniacha. And that's why they always cry. Na wenye hawaliangi, lakini wale ambao huwa hawali, does not mean that hawajapendezwa, iko ndani yake. She has really appreciated. It's only that crying is a way of showing that I have appreciated it. Na even anakuonyesha siamini umeamua kunichukua mimi kama mchumba wako, ama mimi kama bibi yako, kama bwana yako, tuishi naye milele na milele. Because marriage is something that is strong. Marriage si ukuja tuishi na wewe kama stay. Pia kama stay it's risking. Pia ni marriage. Nimeamua kuleta shida kwa nyumba. Baile si kuleta shida kwa nyumba, but kukuja tuishi na wewe ni pia nimeamua kuleta mwanamke tuishi naye kama bibi na bwana. Nikatu kwambia kuja tuishi naye, nikakwambia will you marry me? Jitaenda hivyo ikue tumeingia kwa ndoa. So hii ingine will you marry me, hiyo ni ile third official thing, making it official. Yeah. Yes, alafu tunaenda tunatia sahihi. Na wengine wanapeleka tu kwa wazazi. Unajua kuna traditional marriage and now the church wedding and all that. Hata mimi kuamua kuenda kupeleka ng'ombe hizo zote kwenyu, nimeamua. Unaweza kuzungumziaje kuhusu hilo swala? Naam. Naweza sema kwamba yes, love is one thing, marriage is one thing, and when it comes to marriage, yes, nasemanga not everyone gets into marriage because of love. Others want a sense of like ownership. Ni watu wangapi tunapatana nao hapa nje, wanaume wamefika 40,
na they are like I have to settle come what may. Mimi nikipata tu mtu atanizalia tu na muoa. It's not because ati anamuoa juu anampenda, but there's something you're focusing on. Sisemi kwamba ati kuna wale ambao hawaoi juu ya kupendana, kunao na ni wengi sana. Lakini not all marriages go that way. Kuna yule ambaye kama mimi msichana pengine nifikishe miaka 30 or 40 and I'd be like now I have to get married. I might have children, maybe I'm a single mom, and then I am looking for protection, like I'm looking for a man that can provide for me and my kids. We have had those cases. Niliingia kwa marriage juu ya nini? Juu nilipata mtu ambaye ana provide for my kids and me. Niliingia kwa marriage kwa nini? Juu nilipenda huyu mtu. Niliingia kwa marriage kwa nini? Nilikuwa kidogo culture zetu zinasema lazima nioleke. Wazazi wamenisukuma. Nimepewa peer pressure pengine na marafiki. Washaoa wote in a crowd of, or maybe you are about 10 people, maybe 10 ladies, 9 of them are